It didn't. Let's do that again. Yeah, we always run on easy. Try that again. Don't know what happened or why it decided that I wasn't allowed to Alright, let's try this again. 3, 2, 1. I know I'm starting the timer a little bit early, but... Ok Fox, on est assez près pour les contacter. Je te connecte. Identifiez-vous. Qui êtes-vous? Ça va? Ici Starfox. Vous avez peut-être besoin d'un coup de main contre ces crapules? Non mais d'où ils sortent ces types? En même temps, on aurait bien besoin de vaisseaux en plus. Vous en dites quoi, vous autres? Ils ont l'air plutôt sympathiques. Et on dirait qu'on va tous au même endroit. On n'a peut-être pas vraiment le choix. Ok, on a quelques partenaires en plus. Tiens bon, Shade, on arrive vers toi. Try again. Prends ça! Wow! Ces types sont doués! Wow, ils sont vachement rapides. Pas aussi rapides que moi. Admire un peu. J'ai des ennuis! Fais un tonneau! Ça! Joli tir. There we go. Okay, now we just wait for this cutscene to finish Merci! hiding the load screen. I mean, it's not really hiding it. It says loading right there. Grant, comment ça se passe en bas? Je vais y Oh, arriver. Grant. Dis-leur de tenir encore quelques minutes. Pilote, répondez-moi. Come on. L'équilibre over. s'est écrasé. Hein? À tous! So yeah, we're Appareil gonna au rapport. do... Je suis en un seul morceau. Vous me recevez? Je répète, l'équinoxe s'est écrasé. I need to change my best. I need to get rid of the Le split. signal ne passe Individual pas. split times Ces and... interférences. Ah, moteur de vol en rade. Je suis sur la réserve. Je dois trouver les autres. Come on. We're off. Let's go. Boost is active. Now, I wonder if I have to kill these. Vous voulez jouer? Analyse de l'ennemi terminée. Arme de courte portée recommandée. Là, une issue. Ah, ça doit être ça. L'équinoxe. I don't even know if I have to kill those or whether I can just run past them. Liaison alimentaire recommandée. Bon, pas de repos pour les braves. Tu l'auras voulu. Fox, tu t'en es sorti. T'as été le dernier à répondre, mais j'ai pas douté de toi une seule seconde. Pépi, tout le monde va bien? Tout va bien, Fox. Ces types m'ont expliqué la situation. Ces robots auraient enlevé leur capitaine. Bon, on va pas les laisser s'en sortir comme ça. So, yeah, we've On done that part à leur first bit. poursuite. Impossible. Les derniers qui ont enlevé Grant ont aussi volé notre réacteur. Now that On I've... a un rechange, mais sans carburant, on n'ira nulle part. So the only problem is I can get here quicker than this takes to Peut-être que finish. Si. Ta carte. Voilà ton vaisseau. Yeah, Tu I'm peux voir almost tout ce qu'il a there porté de son scanner. before I Pour even... l'instant, le reste de la planète n'est pas Finished. cartographié. Razor, je détecte un signal extraterrestre près d'ici. Je me demande s'il y a quelqu'un. Ça vaut Wow, le coup an d'aller voir. Consulte la extraterrestrial carte. signal. Il n'y a pas grand-chose pour l'instant, mais quand on aura exploré les environs, ça nous sera très utile. Base de données Starlink mise à jour.
Ok, je vais voir ce qui se passe. Prudence. On sait pas ce qui nous attend. Bah, je vais te dire un truc qui s'y trouve, moi. Une réunion de robots super méchants. Des robots super méchants? On a vu quoi? Quelques Drake et des cyclopes? Attendez, Excuse vous me. voulez dire que c'est normal pour vous? Really Dire que je pensais que Corneria something avait... tickling in the back of my throat. Not tickling, but feels like my throat's full of gunk. On en a éliminé pas mal la semaine dernière. Come on. On va bien pouvoir en vaincre encore quelques-uns. Le signal provient d'une espèce... Ah, te revoilà. Attendez, vous n'êtes pas Ticket? Mon assistant n'est jamais là quand on a besoin de lui. Je m'appelle Fox. Je cherche du carburant et je me suis dit que Vous vous n'êtes pas pourriez Ticket. peut-être m'aider. Go on, not ticket. Désolé. La disparition de mon assistant m'a perturbé. Vous n'auriez pas vu quelqu'un de trapu de type végétal par hasard? Non? Mais What y a leaky peut-être un fella? moyen de s'entraider? J'ai envoyé Ticket poser une balise et il l'a mise à côté d'un nid de kobold. Les étoiles seules savent où il est, mais il faut détruire ce nid. Ensuite, on verra pour I still ce think it's funny carburant. that he says that in French it's kobold and not imp. C'est gentil de sa part. Atlas est un endroit dangereux. Mais on n'est pas à l'abri d'une bonne rencontre. Ouais, qu'est-ce que vous venez faire dans Atlas, au juste? On est à la recherche d'un certain Wolf. Il a commis pas mal de méfaits chez nous Come on. sur Corneria. C'est l'heure de régler les comptes. Vous inquiétez pas, quand on aura quitté cette planète, on Well, la débusquera. Analyse de l'ennemi terminée. Faiblesse structurelle identifiée. Il semble bien que je suis arrivé près du nid. Maintenant, la fête peut commencer. Ok, plus de kobolds en feu. Ah, c'est Cool, that's magnifique. that taken care of. Plus de Let's see nid, if we plus de can get- kobold. Voilà ce que j'aime. Il y a de l'électrum qui vous attend, comme promis. En fait, notre vaisseau a besoin de Nova. De la Nova? D'où venez-vous comme ça? Pour la plupart d'entre nous, on vient de la planète Terre. Ma planète s'appelle Papetoon. Intéressant. Maintenant Oh, qu'on now a it aidé brings cet this up. observatoire, on a une meilleure visibilité sur cette planète. Voilà l'extracteur de la Légion. Nice. On tient notre cible. Attention, les extracteurs sont des machines de la Légion. Autrefois, ils étaient faciles à And now démanteler. it Mais explains depuis le what réveil, ils se défendent très extractors efficacement. are. Grosse tempête droit devant. Analyse de l'ennemi terminée. Arme de siège recommandée. C'était l'idée de qui, au fait? On n'a rien pu trouver d'autre. Vous allez devoir cibler les nodos en périphérie. Visez d'abord les batteries rouges. Une fois détruite, le noyau de l'extracteur sera exposé. Oh. Nice and quick. That was quick. I don't even know if I need to take out the Cyclopses. Maybe I shouldn't. Cible détruite. Bien. But I Maintenant, prends le imagine noyau et file en vitesse. Le noyau se trouve au centre de l'extracteur. Attrapez-le fermement et tirez, mais pas I trop imagine if fort. I don't, C'est they're bon. going to cause me some. Interstellaire. La Nova est si Problems. rare, vos talents pourraient vous rapporter une fortune. Je comprends pas. On peut pas créer plus de Nova? Si seulement. Hélas, même si l'électrum ne manque pas, But personne we are ne now sait heading comment le back raffiner. to Alors, la seule source de Nova se trouve à back to the l'intérieur de ces machines. observatory to Et drop tout off le this monde core, n'a pas votre courage, vous savez. which will then Ah. give us Je me demande si the Grant est au ability to courant de head tout ça. to. Comment ça? Notre capitaine, c'est un Grant. And again, it's one of those we need to race Il from s'est créé here de back Nova. to. Votre capitaine s'est créé de la Nova? 1000 étoiles, il fallait le dire. Un tel savoir pourrait transfigurer tout le système. Mais il a disparu. C'est pour ça qu'on est là. Je vois, c'est fascinant. See. We are. Vous revoilà. Ok, voilà le noyau. Magnifique. L'extraction de la Nova ne devrait prendre qu'un instant. Il faut que je prévoie un remplacement. Hein? Vous avez un capitaine à retrouver, n'est-ce pas? Et un capitaine qui s'est créé de la Nova. Un expert pourrait être très utile à votre équipage et je sais même me battre. C'est pas mon équipage. Faudra leur demander. Peut-être que ça les intéressera. Je sais pas. Alors, un congé sabbatique s'impose. Je vous retrouve là-bas. Il me reste à retrouver ce maudit assistant. So J'ai unfortunately, la Nova. we are Et un largely nouvel ami, apparemment. at this point we're J'espère que largely ça vous limited dérange pas. by the speed of the Vraiment. text. I've arrived back at the. Bien joué en tout cas. À plus tard. Dis donc. Mais
whatever reason, she's really quiet. Leur casse-croûte. Eh, arrête de t'empiffrer comme ça, tu vas avoir un coup de barre. On Razor doit is tous very rester au quiet taquet si compared on to veut everybody else attraper there, and I Wolf. have no idea why. J'y suis presque. Bien. Quand on aura chargé la Nova, on pourra partir. Ensuite, on trouve Grant. Exact. Ouais, sauf s'il est... vous avez... Yeah, so this split we are very much Bah quoi? tied by voice J'espère lines. que non. Mais bon, N'ayez crainte, c'est notre capitaine. On va le sauver. Je suis là. Comment je transfère le carburant? Ouvre l'ordi de ton vaisseau. Tu pourras lancer la séquence de réparation depuis l'écran de l'Equinox. Super. Si on trouve de la bonne marchandise, faudrait peut-être essayer d'autres améliorations pour l'Equinox. En attendant, on va voir si ça marche. Fonctionnalité de vol rétablie. Cool. Ok, tes moteurs de vol sont rétablis. Bonne chance dans tes recherches, Fox. Pas si vite. J'ai réfléchi à ce que Mason Now nous a we've dit just là-bas. got to wait for... On devrait collaborer. Quelque chose me dit qu'on va avoir besoin de renforts. Et c'est valable pour vous aussi. Qu'est-ce que vous en dites? Ouais. Je pense que c'est une très bonne idée. On en reparle à l'Equinox. En fait, une fois que t'y seras, j'aimerais jeter un coup d'œil à ton vaisseau par moi-même. There we go. We're off. Finally. So we've got the Kiri. Oh, Kiri. Now we're heading for Haven. And we only do the first tiny little bit of Haven. Cool, there's Haven. Big. Une minute, je dois te montrer un So, truc. Ouvre l'ordinateur again, de ton Kiri. vaisseau. Open. Not a lot of things to get in our way. We need to do this. Lorsqu'on gagne des points de compétence avec une arme ou un vaisseau, on peut les échanger ici Grab pour more des boosts. aptitudes et des avantages au combat. Merci. More energy means C'est more bon à boost savoir. means more fast. Je disais, les kobolds sur Kirit et les Drake qui ont agressé Shade font partie de la Légion. Donc la Légion est forcément impliquée dans l'enlèvement de Grant. Intéressant comme théorie, car d'après nos études, les unités de la Légion ne sont pas douées But d'intelligence. after that first Qui veut split, dire que which quelqu'un will les always contrôle. show the same time as split Maintenant, reste à savoir and qui. Wow. On actual dirait ce time, prospecteur d'Haven. Un vieux fou qui passait son temps à because it's radoter always the sur first la split, they will always hiérarchie de la match up. Légion. The next Parfait. ones Allons will lui parler. differ depending on how long it takes me to complete Oula, each attendez. segment. Je voulais dire que vous êtes aussi fou So que my lui. individual Les humains time comprennent pas les analogies ou quoi? may be J'ai vu lower, ceux but qui my ont overall enlevé time Grant. could be higher. Et c'était pas des robots. And Je suis d'accord the avec same is true of the Rager. reverse. My individual Ce type a time une could be théorie, lower, but on my devrait aller l'écouter. split Bon. time could be higher. D'accord. Si Segment vous voulez parler à time, Ellie, sorry. allez-y. Mais je vous préviens, c'est pas quelqu'un de très agréable. C'est pas seulement quand il te parle, t'es sûr? Ah, donc on a de l'humour ici. C'est bon à savoir. Ah, dernière chose. Ton hyperespace est rétabli. Tâche de pas percuter d'astéroïdes. On croule pas sous les pièces détachées. Super. Merci, Razor. There we go. Now we're in hyperspace. Now we can motor to this other planet. And hopefully we get a nice haven that makes up those 12 Alerte. seconds that I Piège lost. hyperspatial hors la loi en approche. Drake détecté. Hyperespace interrompu. So yeah, we get this. Ils poursuivent quelqu'un. Sage, parlons à ce pilote. Fréquence ouverte. Tout va bien? On dirait que t'as des ennuis. Dégage avant que je te dégage. Drôle de façon de remercier les gens. Qu'est-ce que t'en sais, pauvre naze? J'attire peut-être la Légion dans un piège. Mais bon, tant que t'es là, je vais te laisser leur tirer dessus. Wow, I actually preemptively turned away and it was actually correct. Un bon combat pour un petit coup de fouet. Bon, tu te débrouilles, même si ton vaisseau fait peine à voir. Nos vaisseaux font la même taille. C'est pas ton fort, les maths, hein? Ah, bel esprit, ça me plaît. On se recroisera peut-être. Ce type n'apporte que des ennuis. T'as de la ch...
hors-la-loi ont une seule règle. On tire So d'abord. I have a bad habit of Mince, trying to cet remember endroit a which l'air super direction dangereux. C'est ça, this base Atlas. is. That I need to Notre get to espace now. So I renferme des always tas de open the map trésors and et take d'épaves. Si ça the vaut le sort coup of de half les a piller, ça second vaut to le coup de put se that battre. marker on. Pourquoi tu crois que les Drakes s'en sont pris à moi? En effet, Otherwise, les membres de l'expédition nous I'd be resteront waiting nos for this plus voice line gradationnels. these voice lines to Même les end before it showed me where I prospecteurs need to vont rarement dans go. l'espace ces temps-ci. Whereas if Ah I voilà. can get my Même orientation Crâne d'œuf a de la ressource. correct Tu and vois, get over here, on n'a aucun there's a autre good choix chance pour that I can survivre. arrive just as the voice lines are ending. Ok, je suis arrivé sur Haven. Which then, Je dois aller où? Cherche une vieille raffinerie. Elle devrait pas être loin in d'une rivière. turn, obviously means faster. There we go. So now it'll pop. Now it'll pop the blue marker on it, Bien reçu. and I'm almost there. Look. Dis, Shade, tu le connais depuis longtemps, ce mec? Damn it. Surtout, le prends pas. Alerte. Teigne piquante fixée. Attaque ou jette la teigne piquante pour la retirer. It's Sage. On ne bouge plus. Ici, c'est une propriété privée. Alors vous allez décamper d'ici avant de faire une autre erreur. So now we need to offer help Doucement, je veux juste and go and parler. find him his or. C'est Shade qui m'envoie. Shade? It's fine. Cette sale peste n'écoutait jamais rien de ce que je disais. Ça ne m'étonne pas. Écoutez, j'ai juste quelques questions et je vous laisse But yeah, tranquille. no, we're here to try and. Bon, voilà. Hey, Chrono. J'ai pas pour How we habitude doing, qu'on se buddy? paie ma tête. Cheeky little afternoon stream because, like I say, my chores are all done. Va falloir que Doesn't j'y look gagne like it's quelque gonna rain at chose. the minute. I don't need to worry about the washing that's outside. Pas de problème. C'est trop cool. On a un nouveau pote à lui Excuse me. pour nous aider. Let N'oubliez pas go. pourquoi on est là. Les amis, c'est bien. Les infos, Silly c'est mieux. little spiky ball. I imagine my wife's not going to be happy with me because I'm about to ruin her 65 stream streak that she got yesterday. She can recover it, but Vous cherchez un rocher brillant qui fait la moitié de la taille de votre vaisseau. she needs to just... Prenez-en un morceau et rapportez-le. Ah! Va voir ailleurs. C'est ça que je cherchais. Yeah. I wouldn't normally stream because normally I have to do the school run on a Wednesday afternoon, but this week because Sophie hasn't got her normal late finish. They're Base de annoying. données Starlink mise à jour. She's bringing the girls home from school, so I'm all good for this afternoon. Deliver. Then he offers us some. Ouais, ça devrait faire l'affaire. Cette Let me do raffinerie this. produit de l'électrum en masse. Comme vous m'avez rendu service, je I vais vous think I've donner done un a peu struggle to beat d'électrum de yesterday. temps en temps. 54 minutes and 11 seconds. Alors voilà. Vous voulez que je vous But parle des second place is souterrains, 53 des créatures qui se baladent minutes là-dessous, and de nos 8 ennemis à seconds. plus World record is derrière les 52:59. C'est à peu près ça. J'aide des amis à retrouver leur... So we are very close, and they're both running on Switch 2s, On pense que c'est le chef de la Légion le responsable. and I'm running this on an original Switch, which means load times aren't that Alors, different. c'est son nom. And if they are, I am well C'est lui placed qui a to envoyé take ces that. Drakes. Ce sont ses yeux et ses oreilles. My summer best needs Drax ne serait reviewing pas venu s'il n'avait pas repéré because I quelque don't chose think I've got d'unique. that much time Je to. crois que vous avez attisé sa I think my curiosité. Et si vous alliez voir un peu par split vous-même, times are out, so I'm gonna review. Get rid of my best segment. un Drake de la Légion vient. Ah yeah, there we go. Let's get in the air because fewer obstacles up here. Fewer obstacles this high up. But yeah, we've got to come back this way in about 5 minutes. 2 or 3 minutes actually. Like I said, this is the longest split in the run. Je me rapproche du site. Les infos que vous cherchez sont Because this is where à we l'intérieur. break from Vous devez donc le the main. pirater. This is the Mais planet where we restez break bien à from the côté, Sorry, I'm sinon not going to use my le pilot ability here. I'm piratage going to va save it s'arrêter. for... Bonne chance. Décryptage des données en cours.
But yes, we are getting close, hence the Renfort de la Légion en approche. cheeky little afternoon stream to try and push a little bit harder. As you can see, the curtains are up and the sun's glaring through it. Although the sun's on the other side of the house, actually. Alerte. Renfort de la Légion en approche. One more. Good. And let's go that way. Très bien, c'est fini. Les données sont un peu brouillées, mais j'ai bien accès au SOS. That is right there. Not right there as in like right in front. Oh, okay, slightly to the left. Ça doit être un an lourd Okay. à porter. Vous donnez trop de crédit à Ellie. Je pense qu'il croit que Grax contrôle vraiment la Légion. C'est-à-dire le véritable Grax. Yeah, okay. Désolé, Spamming the mais j'ai boost button pas tout isn't compris. actually faster. C'est quoi un Grax? But Une créature redoutable. not emptying the D'après la tank, I think, is légende, il also est né il y a quicker. des siècles dans un tombeau oublié. Ou bien il vit sur le soleil avec les anciens gardiens. Ça dépend des versions. Ah, donc c'est le gros méchant, mais dans la vraie vie. Ok. C'est juste une Apologies vieille for the légende dans blinding la light. loi. Faut pas s'inquiéter. Managed to avoid losing flight there. Would have been a pain. Regardez, There's my spire. là-bas. Ah, c'est une flèche des gardiens. Un vestige d'une époque oubliée qui recèlerait de précieux trésors. Mais il faut de l'audace pour y aller. En revanche, elles sont inactives depuis des siècles. Mais elles restent bien And again, défendues. we've just got to wait for the lights to come on. bien, l'armée de la Légion est contrôlée par une vieille tour? C'est là que mène le signal. Allons voir ça. La flèche réagit à mon arme. Je devrais peut-être en essayer une autre. Pour voir. Oh, that's open. Hey, ça s'ouvre. Fascinant. Je capte un signal très faible. Imagine les données que nous pourrions extraire en alimentant les autres flèches. Pour l'instant, prends ce qu'il y a dedans, histoire qu'on l'examine. 1000 étoiles. C'est une technologie des gardiens. Une modification jadis utilisée pour spécialiser leurs vaisseaux. Cool. Je me demande si ça marchera sur mon Arwing. Mais oui, je pense qu'on peut l'intégrer sans problème à nos vaisseaux. De fait, si les autres flèches étaient actives, nous pourrions exploiter plusieurs modifications. Ok, on n'a qu'à essayer ce mode-là. Ouvre l'ordi de ton vaisseau. Excuse me. Oh, Correcteur s'affiche ici. Tu peux t'en servir pour booster ton vaisseau. I don't et actually personnaliser need to tes do that. I armes. can just... Alerte de proximité. Fortification hors la loi détectée. Parfait. Et pour le signal alors? C'est clair que le Yeah, Drake a mais- contacté la flèche. Mais je sais pas où est parti le signal ensuite. Pour l'instant, on doit retourner à la raffinerie pour dire à Ellie ce qu'on a trouvé. Razor, j'ai remarqué quelque chose concernant la flèche des gardiens. Elle émet la même signature que la relique de Grant. On dirait qu'on n'a pas tout récupéré sur le site du... Quoi de neuf? Me revoilà. Okay. Vous trouvez ce que vous cherchez? Peut-être, oui. On pense qu'il y a un moyen d'espionner la Need a Légion. bunch more electrum Il first. faudra beaucoup plus d'électrum. So we go grab vous donne déjà the tout l'électrum ore qu'elle peut processor. produire. Mais si vous voulez m'aider à améliorer sa vieille carcasse, je suis sûr qu'on peut la convaincre de faire un effort. Tout ce qu'il lui faut, c'est un processeur de Come minage on. du site de minage. Trouvez-en It's a shame un et that je we veillerai à have ce to que vous sit ayez and votre listen part to de this. profit. It would be so much quicker if we could. Ouais, ça me convient. Juste une chose, faites attention aux cyclopes dans le coin. Je peux dire que j'en ai bavé. J'ai jamais rien vu de tel. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur cet endroit? Il y a environ un siècle, on disait qu'Atlas... And I would almost prefer it if it were using the models that we've got for these Des bits, créatures venaient de partout, creusant pour une vie meilleure. where we've got the radio chatter, because these actually move Tout ce qui reste. when they're talking. Tout
Tous ces rêves écrasés. I know it's the et same anéantis. animation Ce on qui a veut loop, dire plus but de it's still ressources better pour than nous. the static picture. Je dirais qu'on n'a pas tout récupéré sur le site du crash. J'ai ajouté un objectif à ton compteur. Analyse de l'ennemi. Arme de glace hautement recommandée. Je vois le cyclope. Les airs, c'est ainsi. Je n'ai jamais rien vu de tel. Les cristaux de Nova sur son dos ont l'air d'être très chauds. Il faudrait peut-être commencer par le refroidir. J'ai ajouté un objectif à ton compteur. Jette-y un coup d'œil. Pas mal. Le processeur de minerai doit être caché quelque part dans ces ruines. Alors, il va falloir trouver un moyen d'y entrer. Les ressources devraient être quelque part là-dedans. Ce lieu est chargé d'histoire. C'est bon. Attention, ces processeurs sont construits pour durer, mais ils pèsent plus lourd qu'un skitter Tusk. Le décollage risque d'être coton. Ah oui, la pièce manquante. Il est temps d'améliorer Nice. ce vieux Okay. tas de rouille. So now we've got a little bit of time to basically got 4 Si minutes. c'est pas magnifique. Bientôt, on pourra tous littéralement nager dans l'électrum. Et voilà, on a assez d'électrum pour lancer l'analyse de l'artefact. Tu peux mettre l'équinoxe à niveau depuis l'ordinateur de bord. Comment on... Ces ruines des gardiens. Les capteurs en signal d'eau. Je vais I'm tout expected to donner. get rid of it. Analyse de Line l'artefact quicker. des gardiens en cours. Ça peut prendre un moment. Quand t'auras fini, retourne à Because l'équinoxe. otherwise we're waiting Sage for him devrait to avoir une bonne nouvelle. finish C'est speaking. peut-être le bon moment pour aller examiner ces autres flèches des gardiens. Ce n'est pas une mauvaise idée. Ces modifications seraient bien utiles au combat. Eh, Starfox, à quel point vous voulez le trouver, ce fameux Wolf, si vous deviez y mettre un prix? Tu prends la monnaie cornérienne? Ah, c'est vrai. Bref, il paraît que l'expédition s'est fait dévaliser. Un site de recherche sur Haven. C'est pas trop le genre de hors-la-loi. C'est peut-être votre homme. Star Wolf. Ok les gars, ça pourrait être notre première vraie piste. But this is Il faut la the suivre. beginning of the actual Starfox side mission now. Thank you. I'm on Haven. And ironically, I was heading in the right direction. Nice. I love it when I accidentally On stumble arrive sur upon le the site de solution. recherche. Prêt à traquer Wolf? Rien toute éventualité. I just have to J'espère qu'il n'a remember pas that causé trop the de problèmes. Dans le cas contraire, scanning of on the sera Legion payé. artifact isn't the Ok, end c'est of this parti. section, it's ripping the parts off the ship, crash ship, to Alerte. find out who it Une belongs forme to. rare d'énergie électrale a été détectée à proximité. Are still good on Où sont whether tous les autres? On va devoir fouiller cet endroit nous-mêmes. Et comment? On n'y voit rien du tout. Il nous faudrait de la lumière. On that doit too juste far. trouver un générateur. No. Too many things around. Dang it. Oh, super. Well, I'm T'as allumé probably un losing truc. time on this split now. On dirait un appareil But, de scanographie 3D. You know, Il a we're l'air getting to the très point now where sophistiqué. I'm gonna struggle to beat the best Je times that parie I've que got. leurs ingénieurs y ont consacré beaucoup de temps. Donc on aurait tout intérêt à le démolir, c'est ça? Quoi? Non, surtout pas. Allez, assez traîné. On ne trouvera pas ce que cherchait Wolf tant qu'on n'aura pas allumé la lumière. C'est déjà un petit peu mieux. Je comprends pas. Qu'est-ce que Wolf pouvait chercher dans ce dépotoir? Il a laissé tous ses gadgets de pointe, donc c'est pas une question d'argent. Il voulait peut-être les résultats de recherche. Tout dépend de ce que les chercheurs étudiaient ici.
On devrait y voir plus clair si on trouve encore un générateur. There we go. Ah, mes yeux! Nice. Je vois! Ah, mes yeux! Que tu devrais piloter? Regardez! Le sol est complètement retourné. Ces chercheurs ont dû faire une grande Yeah, we're découverte. definitely losing time. Qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Aucune idée. Mais si Wolf a ordonné une attaque, c'est pas bon signe. Toujours rien. Ok. Encore un. Oh, it's in this first one. Dang it. Ok. Encore un. Pick it up. J'ai trouvé Thank quelque you. chose. Bien. Essaie maintenant de le mettre sur la machine de scanographie que tu as trouvée. Ça devrait marcher. Je me connecte à la base de données de l'expédition. Come on. Voilà ce qu'ils étudiaient. Un robot de la Légion. Ou une partie du moins. Ça date d'avant la ruée vers l'électrum. Pas mal. Une partie. On parie que Wolf a pris le reste. Grosse arme mécanique brutale. Now I'm just gonna wait for this to start smoking and then I can pull the... Come on. C'était quoi ça? Fox, je capte une signature thermique dans le secteur. C'est peut-être un There survivant. we go. Je m'en occupe. Un feu. Minute. Il y a quelque chose sous le... One. Et voilà. Waouh! C'est quoi comme vaisseau? Et c'est des os, ça? On dirait qu'il n'y a personne à l'intérieur. Shade, tu connais ce type d'unité? C'est pas comme si j'avais mieux à faire. Oh que oui. Tu vois ces cornes de ticker? Ça veut dire que ça appartient à Cash. Un hors-la-loi, mais pas du genre sympa comme moi. Il est cupide, arriviste et plus crétin qu'un sasquid. Toujours à agir pour le compte de quelqu'un. C'est le genre de sbire que pourrait embaucher Wolf. Bon, envoie-moi les coordonnées. On va devoir rendre visite à ce cache. Ça suffit. J'en ai assez. So the reason I'm not splitting yet is because I want to retime it based on the... J'entendais pas. La lune rouge m'appelle. La lune rouge? Mais Yeah. j'ai pas vu de lune. The Crimson Moon Parce que les cutscene. hors-la-loi la tiennent secrète. Because that's the cutscene that plays when you get in space. Off Haven. Non. T'es sûr de ça? Réception d'une transmission sur la fréquence des hors-la-loi. La lune rouge est géniale. So that's gonna show massive red, but Je m'y vois déjà. that's okay because it's gonna get... like I say, it doesn't matter too much. I'm gonna get rid of... I'm gonna remove all my times from this and retime it with the cutscenes and fades. Because Tundria doesn't have a cutscene after you've completed it. It just has a fade to black, so I'm going to use that as my split point. But this is probably one of the longest... This is probably the second longest or second longest flight section, so this is a good time for reading. Another good time for reading donations, and it pretty much marks the middle of the run. Alerte. Piège hyperspatial hors-la-loi en approche. Piège hyperspatial contourné. Zone dégagée. I think I might try my speed upgrade with this. The speed mod rather than the energy mod. Because while it means technically less time boosting, it reduces the difference between boosting and not boosting speed. We're almost at Cash's hideout now. So. Fais attention! Tu arrives sur la base des hors-la-loi. Tu crois qu'il va nous dire où est Wolf? Il voudra peut-être pas parler. Oh si, il t'en aura. Faut d'abord qu'on le fasse sortir de sa tanière. C'est parti! Hé, vous avez rien à faire ici. C'est le secteur de Wolf. Et
si vous voulez un conseil, pour mieux éviter de le chercher, c'est moi qui vous le dis. On le cherche sans arrêt, nous. Mais c'est Starfox. Wolf m'a parlé de vous tous. Ah, c'est une occasion en or. Visez-moi ce vaisseau. Enfin, un bon combat. Visez les toilettes sur sa base. Ça devrait l'énerver. Chef, ces types nous canardent sérieusement. Quoi? Vous êtes à 10 contre 1. Allez, je veux voir tout le monde au combat. Débarrassez-moi d'eux. On va devoir les repousser. Attention. Here comes Mr. Bossman, but we're gonna... Wolf avait raison, t'as pas autant de force que ça. Base de données Starlink mise à jour. Je suis intouchable. C'est pas croyable. One. There it is. Mes vaisseaux, ma base. It's gonna put me back out into space now, isn't it? A little bit. Even though I was right in front of the door, damn foot. Why did you Il cram? nous a pas dit où était Wolf. Cet abruti aurait déjà du mal à trouver sa queue. Mais il a peut-être Yeah, and this fait one quelque will, chose d'utile dans sa base. put the split time Attention au piège. at the wolf cutscene. Maman veut toucher sa paye. On peut dire que Wolf a pas chômé. Je suppose que ces sbires de Lilat le gênaient. Et sans Andros pour régler les factures, Wolf se retrouve tout seul. Ah, ce serait donc un loup solitaire. Ah, je viens de prendre 10 ans avec cette blague. Moi, ça m'a fait rire. Oh no. Ah, et ils disent que j'ai une certaine plus. Eh, il y a un tas de pièces ici. On dirait du matériel de la Légion. Grand Dieu! C'est sûrement ce que les gars de l'expédition ont déterré sur And Haven. now we've got to wait for this to play out. Je me demande ce qui leur est arrivé. And Ils sont pas là. again, all my Mais time's tout gonna ça leur show appartenait. wrong, but we'll edit part cette those. machine. Like I say, I'll clear out Je me rappelle pas split l'avoir vu times sur and le site stuff, de and we'll recherche. retime it Regardons ça de in plus the près. next one. Because I am going to do two. Oh, je sais ce que c'est. Oh. Un grippin. Hey Starlink, Off we donner un go. coup de main? Voyons voir. Ça faisait longtemps que je n'avais pas vu cette bête. À l'époque, les prospecteurs minaient la glace de Tundria pour avoir de l'eau. La trancheuse était la meilleure solution, mais Cool. on risquait de se brûler la fleur. So now we just wait. We're heading Au over there beyond the sun next. Tundria est une planète gelée, But non? there's not much point Qu'est-ce que Wolf moving peut bien because of fabriquer the là-bas? À mon cutscene avis, il fait des fouilles pour trouver d'autres pièces de la that is Légion. about to play. Comme sur Haven. Mais pourquoi? Elles sont pas complètes. Et même si c'était le cas, on peut pas les contrôler. Il construit peut-être un nouveau vaisseau. Ou un robot géant. Mais qu'est-ce que ce cabot peut bien mijoter? And I'll split there. Yeah, so what's going to happen now is it's basically just going to adjust. The summer best is going to get D'après la really carte messed up stellaire, now. Tundria est dans le secteur frontalier. So now I Et just ça point risque at that d'être planet rude. Alors assure-toi d'être and équipé des keep. pieds en cap avant qu'on se mette en route. Tundria. C'est There we un go. vrai glaçon, cette planète. Nice quick. That was quick fast travel. Ow. Come on. Activate hyperdrive just to get down to the planet's surface a bit quicker. We stay in the air. And then what we try and do is avoid the, because there is an extractor not far from the
target that we're going to. What I'm going to try and do is skirt the edge of it so that I can stay in the air and drop straight in. Successfully done. In fact, it doesn't look like it's here, so it appears that there is some RNG involved in this. Yeah, there's no... But that's good. There's no extractor around. It means I can just fly straight in. Les gars, j'approche de la geôle de glace. Fais attention! Si la machine de prospection venait d'ici, les sbires de Wolf sont peut-être dans les parages. Ouais, je vais surveiller mon jet diffuseur. Je pourrais avoir besoin de décoller en vitesse. Oh, so then we get the excuse me, can you help us? Pouvez-vous nous sortir d'ici? Ce sont les chercheurs de Haven? Oh, tu les as trouvés? Ils sont enfermés derrière un genre de bouclier. Tu peux le pirater, Sleepy? Bien entendu. Connecte-toi à ce terminal. Je peux le décoder d'ici. Oh, nice. And I've got my thingy back for this fight. Ooh, I might use it here, actually. That might be a good idea. Attends, les drapeaux. Because she's a pain in the Wolf. Because Zona is a pain in the butt. She has an active shield. And the extra damage here might just be helpful. Continue comme ça, Sleepy. On va devoir les repousser en attendant. Watching the minimap for the purple dot. Sorry, blue dot, purple dot, whatever colour it actually is. Cool. One or two more. Probably one. Yeah, one more. Should be the last one. I don't think there'll be another one because there isn't time for it to spawn before. So we're not getting another one. So now... And now she spawns, I am... Pas de problème. Je cherche juste Wolf. Et vous pensiez pouvoir le trouver ici? Cet idiot de Cash a vraiment bien joué son rôle. J'avais dit à Wolf que ce piège était une idée stupide. And I got the shield down. Yes. Nice. Oh, that's time save. Hecking time save right there. So now we'll get a fade to black after this voice line. So now we get a fade to black, as if there's meant to be a cutscene, but we don't get one. On dirait bien que Wolf a de grands projets sur Achar. On connaît notre prochaine destination. En d'autres termes, tout ça n'était qu'un piège. And we skipped a buttload of voice lines as well. Wolf sait qu'on est ici. Alors notre prochain combat sera le plus dur. En route pour Achar. There it is. Une chaleur. And voice line skipped. Nice. Cool. So now we're on to Brimful of Ashar. And yes, I have punned up all of my split names because why the heck Des not? histoires dehors la loi. C'est pas ma planète préférée. Yeah, I don't think my sum of best is accurate at all. And when we come down here, we need to go this way. Oh, I managed to stay above the... Tu te rapproches du chantier. Si Wolf construit sa propre machine de la Légion, ce prospecteur est essentiel. En le trouvant, on trouvera Wolf. Je le sens. Bien reçu, Pépi. And yes, that first one does work because it's not Kyrite, it's Kiri. It's the game pronounces it Kiri, so therefore it works. Ooh, and I've got a full special for. Ça a l'air d'être ça. J'y vais.
Bon, maintenant qu'ils sont partis, j'aimerais qu'on me dise ce qui se passe avec le char laser. Je pense que c'est la machine Come de la on. geôle. Now it wants us to scan it. Let's try not mess this up. Oui, je sais ce que c'est. J'essaie juste de comprendre ce que ces abrutis voulaient faire. Ils ont ouvert les deux autres compartiments. Alors pourquoi celui-ci ne marche pas? Si on scanne la machine, je devrais pouvoir déterminer Actually la up source du at this problème. point. Come on. Scan terminé. D'après ces relevés, la production d'énergie de la machine est pratiquement épuisée. Super. Et comment on fait pour l'ouvrir? Trouvons un autre moyen d'y entrer. Now we wait here and point at this light. Une porte. Je devrais pouvoir l'ouvrir. Now we pray that I don't mess up getting the missile out of here this time. 3 times. And still PB. I don't get it. C'est une impasse. Un genre de soute à missile. Yeah, last night, my second run, I was attempted to get the missile out of here 3 times and still PB'd. Fais attention en revenant. Ton vaisseau peut résister à un tir de ces lasers. Mais c'est sûrement pas le cas de ce missile. Mon pauvre cœur, Barrage chamade. C'en est trop. Now we get boss. Je suis ravi que ce soit terminé. So we're gonna call friendly. Fixe le missile à la porte. Ensuite, on pourra recalibrer la trancheuse et boum, ce sera ouvert. Et voilà ma tension qui remonte. Come on. Bombe fixée. Eh bien, c'est formidable. J'ai confié une seule tâche à mon équipe. Nettoyer la zone et ouvrir cette chambre forte. On dirait que ça en fait 2 comme ça. Mais oh, nice. He was one cycle. Good. ça ira pour Now we sit here and wait. t'en tireras pas toujours comme ça. Bon boulot, Fox. Sorry, I love the... Ouais, arrête de jeter des fleurs et va plutôt réparer ce laser. And now I'm just sit here and wait for the laser to activate. There it is. Ça a marché. Je savais même pas si ça allait marcher. Then we blow the door. J'étais presque sûr. Allez. We go touch the prime that's hiding behind the door. C'est une machine de la Légion, comme celle que Cash avait dans sa base. Go and touch it. Celle-ci est entière et en bon état. Wolf ne récupère pas juste des pièces pour construire un robot. And then we leave. Une machine de la Légion comme celle-ci, il pourrait former une armée entière. Et je parie que c'est pas le seul vaisseau qu'il a pillé. S'il arrive à transporter ces machines de la Légion sur l'Ilat, Corneria est perdu. Il ne peut même pas les contrôler. Non, il faut Now absolument the only problem is l'arrêter. that this... Eh, l'Equinox, pardon de vous déranger, mais on a besoin d'aide. Wolf rassemble des unités de la Légion. So, just next to that planet, I don't know if you can actually see it, but there is a tiny... Sage peut y arriver. Je vous redis ça le plus vite. there is an asteroid Merci, Razor. On attend. almost exactly in the middle of the hyperspace zoomy bit. That's where we're going. Also, I'm gonna wait to split here once those purple lines show up. Starfox, vous me recevez? There they are. Je suis là. So we'll split there. Sage a détecté une grosse quantité de Nova dans l'espace. C'est peut-être un tournoyeur. Vous pensez qu'il s'agit de Wolf? Impossible d'en être sûr. S'il a un moyen d'atteindre l'Ilat, il faut faire Yeah, we've vite. just got to get there and not hit Prêts, les any gars? Tout est prêt. hyperspace traps. Allons à la chasse de Wolf. Alerte. Piège hyperspatial hors la loi en approche. Piège Oh. hyperspatial contourné. Zone dégagée.
spatial hors la loi en approche. Piège hyperspatial contourné. Zone dégagée. Hey, vous avez vu ça? Qu'est-ce que c'est? C'est un bouclier. Waouh! Come on. Ha! Ce lâche se planque. Pas pour longtemps. Wolf n'ira nulle part avec ses primes. Come on, come on, come on, come on, come on, come on. Salut Wolf. C'est terminé. Tu vas devoir quitter Atlas. Starfox, vous voilà enfin. Je commençais à croire que vous aviez perdu votre Apologies. savoir-faire. I don't have a button to snooze the ads. I need to set one up. Le bouclier. Il va falloir être plus rapide. Dès que mon nouveau tournoyeur sera prêt, But it looks like we are going to get ads just as this run's about to end. Laissez faire ça, Wolf. Tu ne m'en empêcheras pas, Fox. Did I? Yeah, I managed to get there. I managed to get to the. Deuxième générateur détruit. I managed to get to the. Oh, and I destroyed that as well. I managed to get to the snooze button. Regarde, les primes sont fixés à son vaisseau. Il y en a plein. Bon, je commence à en avoir marre de ce petit jeu. Cache, Zona, Koval, allez-y et finissons-en. Pas de problème, patron. Ah. Je vais les écraser. Ils ne s'en sortiront pas cette fois. Tu peux compter sur nous. Quelle pauvre petite chose. Désolé, ça va pas être possible. No, it's not. Des raisons d'abord dans force que ça. One. Come on. Hi, Ablis, sorry. Thanks for dropping in, buddy. Préparez le tournoyeur. On s'en va. Au revoir, Star. Yeah, no. Fox. Non. Cornelia était enfin à ma portée. Pourquoi vous me poursuivez sans arrêt? J'ai traversé toute la galaxie. Et vous êtes encore là? On va juste là où il y a des ennuis. My heart is absolutely pounding right now. Je vais vous le faire payer. Quoi qu'il en coûte. Because. Et tes soi-disant amis. Because, guys. Fucking yes! Oh, yes! Oops. I may have just set world record. No, not me. I have just set a world record. By, 17 seconds? Évidemment, on finira par... Yeah, 17 seconds. Current world record on a Switch 2, I might add, is 52:59. I've just set world record on an original Switch 1, and just for the proof, it is a Switch 1. Oh. Yes, that is getting uploaded to speedrun.com. And oh my word. Yes. Oh. Allez, Wolf est hors jeu. Be still my beating heart. Loin d'en avoir fini avec la Légion. Toute la galaxie compte sur nous. I might have to just call that a stream and be done. À tes ordres, Fox.
and I'll come back later and do Princess Peach. I can't. I don't think I can carry on. Bien. Alors, à nous de jouer. I may have to cancel the previous two uploads and just upload this one and be like, yeah, new world record, lol. Anyway, do you know what? I can't do that. I can't keep streaming. My heart is pounding. I literally do not have it in me. La Lune Rouge n'est pas une station balnéaire. I know I was planning on doing a couple of hours, but I am literally just about to explode. This is only by the way, this is attempt number 9 because I had to reset one earlier. Reset a couple earlier. One because I accidentally loaded into my main save, and I'd started the timer so it counts. The second one was because the initial dogfight above Kari, it spawned a second wave. So yeah. Casual world, yes, world record, baby, on hold hardware. So, here's the thing now. If I run this on a Switch 2 and that speeds up the loads and transitions, can you imagine how fast I'm going to be? I'm actually excited to try that now. That'll be next Tuesday. Yeah, I am gonna step away. Just casually setting a world record. Whoops. So yeah, I'm gonna chuck this over on YouTube in about 25 minutes. I was gonna make yesterday's video public tomorrow, but I'm gonna do that now, and I'm gonna upload the world record as well. Upload this as world record to YouTube, and submit it to speedrun.com, and potentially cancel the other two. But yeah, I mean, it depends, because I don't know how much, because it's running on the cartridge, I don't know how much time it's actually going to save. But yeah, no, let's add starting soon. Damn it, I was too late. Not accidental, practiced is what this is. This is very much heavily practiced now. The fact that it's a straight run as well.